Amen. Right there where you're on your feet, I invite you to open up your Bibles. Les pido que abran sus Biblias. We're going to go to 1 Kings chapter 21. Vamos a ir a Primera de Reyes, el capítulo 21. We're going to navigate through this whole passage Vamos a together. estar pasando casi todo este capítulo. But my focus text is going to be towards the far end, and it's going to be verse 27 and on. Y el enfoque principal va a ser el versículo 27 en adelante. It's going to be 27 to 29. I'll read it first, and then I'll let my sister translate it. Lo voy a leer yo primero en inglés y después leemos en español. That's 1 Kings chapter 21, verse 27. If somebody here doesn't have a Bible, share it with them to your left or to your right, and maybe it will be up here also. Si alguien no trajo su Biblia, comparta con su hermano o su hermana a un lado de usted, también estará en la pantalla. And the word of God says in this matter, and it came to pass when Ahab heard those words, that he rent his clothes and he put sackcloth upon his flesh. And he fasted, and he laid in sackcloth, and he went softly. 28. And word of the Lord came to Elijah the Tishbite, saying, Seest thou how Ahab has humbled himself before me? Because he has humbled himself before me, I will not bring the evil in his days, but in his son's days I will bring the evil upon his house. Amen. Amén. Primera de Reyes, capítulo 21, versículo 27 al 29 dice: Después de que Ahab escuchó a Elías, se rasgó sus vestiduras reales, se vistió de cilicio y ayunó. Luego se acostó sobre cenizas y allí durmió y anduvo humillado ante el Señor. Entonces la palabra del Señor vino a Elías el tisbita y le dijo: ¿Ya viste cómo Ahab se ha humillado ante mí? Solo por eso y mientras viva, no le enviaré la desgracia que le había anunciado, pero su hijo y sus descendientes sí la padecerán. Amen. When I think about this passage, Cuando pienso en esta escritura, so many things come to my mind. muchas cosas vienen a mi mente. This is a prime example of God's judgment and fury, Ese es el ejemplo del juicio de Dios, but at the same time, God's love and mercy for every single one of us. pero también el amor y la misericordia de Dios. When I think about this message, I think I want to title this, He Delights in Mercy. Y cuando pienso en este mensaje, digo, el título será: Él se deleita en su misericordia. Turn to your neighbor and let him know He delights in mercy. Voltea a su vecino y dígale: Él se deleita en su misericordia. How about we raise our hands in prayer? We come before the Lord. Heavenly Father, we come before you, giving you all honor and glory, giving you praise because you are good, because you are merciful. The psalmist said that you, Lord Father, your mercies are new every morning. We thank you, Lord Jesus Christ, because every single one of us are here today with a purpose. You have called for us to be here in your house. It is because of your love and your mercy that we find ourselves here. I pray that your Holy Spirit moves through this place, Lord Father. We have had a time, Lord Father, of worship and praise. Our offerings have reached your throne, Lord Father, like a fragrance acceptable unto you, and you have poured down of your Holy Spirit over this place, Lord. I pray that you move, Lord Jesus Christ, through every single heart, every single mind, that your word speaks, touches our lives, Lord. I pray, Lord Father, that you give me the liberty to also be able to relay this message that you put in my heart. Lord Father, remove any impediments that try to put a stop or a flow of your Holy Spirit. Allow us to be focused and meditating on your word, to be able to take this word, apply it, and be blessed just as much as I've been blessed when you put this message in my heart. In the name of Jesus, we pray. We give you all honor. We give you glory. We give you praise. Amen. Right there where you are, you can take your seats. Pueden tomar sus asientos. When we think about this message, like I mentioned earlier, Cuando pienso en este mensaje, we urge to see God's judgment over those who deserve it. miramos el juicio de Dios quizás en estos que lo merecen. And when I think about this passage at a personal basis, Y cuando miro este mensaje a un nivel personal, it is evident that I myself, being a man, es muy evidente que yo, siendo un hombre,
I was unworthy of God's mercy and love. No fui merecedor del amor y la misericordia de Dios. But this is God's love for humanity. Pero esto es el amor de Dios para la humanidad. This is God's love for you and I who are here today. Es el amor de Dios para usted y para mí. The Bible says in John 3:16 La escritura dice en Juan 3:16 that for God so loved the world de que Dios amó de tal manera al mundo that he sent his only begotten que Son nos mandó a su hijo to die on the unigénito cross para morir en la cruz, so that whoever believes in him para que todo aquel que will creyere not perish no perezca, but will have everlasting life. pero tenga vida eterna. There was a price of judgment over us. Hubo un precio de juicio sobre But nosotros, God came and he paid for that in the cross. pero Jesucristo vino y pagó ese precio en la The cruz. Apostle Paul said it himself. El apóstol Pablo lo mencionó. There is no condemnation for he who's in Christ Jesus, our Lord and Savior. No hay condenación para aquel que está en Cristo. And when I read 1 Kings chapter 21, Y cuando leo la escritura en Primera de Reyes, something jumps from this text. algo me brinca de A este wicked texto. king by the name of Ahab, Había un rey malo, Ahab, who did not walk according to God's plan. que no caminaba en la integridad en el camino del Señor. He followed idols, the Bible said. Dice la palabra que él seguía a los ídolos. But word of God came down to this man Ahab. Pero la voz de Dios vino a Ahab Be ready because judgment is coming before you. por medio de Elías. Prepárate porque el juicio viene. And we see in this text that we just read Y vemos en la escritura que acabamos de leer that this king Ahab, que el rey Ahab he goes through these motions of repentance. se va por un proceso de He arrepentimiento. rents his clothes. Rasga sus vestiduras, He fasts and he prays. ayuna y ora He humbles himself, y se humilla. and that's enough to get God's attention. Y eso fue suficiente para And llamar la atención del Señor. God doesn't remove judgment from his life. Y Dios no quitó el juicio de su vida, He just simply postpones it. quizás nomás lo pospuso. He tells him, not today, but in the days of your children. Y le dice, no hoy, pero en el tiempo de tus hijos. Not today, but in the days of your sons. No hoy, pero en el tiempo de tus hijos. Then I'll bring judgment over their lives. Entonces el juicio vendrá sobre de It was ellos. enough to get God's attention Fue suficiente para agarrar la atención del Señor over this man Ahab, a wicked man. sobre Ahab, un hombre malo. And I thank God because when I read this passage, Y yo doy gracias a Dios porque cuando leo esta escritura, I see that God postpones a judgment over a wicked man. miro cómo Dios propone un juicio sobre un hombre malo. And then I realize what God did for you and I Y después pienso en lo que Dios hizo para usted y para mí. is that He did not postpone judgment over our lives. No pospuso el juicio, He simply removed all judgment from our Él lives. simplemente vino y lo removió. He gave us a brand new beginning through Jesus Nos Christ. dio un nuevo principio por medio de Cristo. Ahab got a reprieve. Ahab lo tuvo que mover. Ahab got a postponement to his judgment. Ahab, el juicio fue posponido. Not today, but tomorrow the judgment will come. Hoy no, pero mañana. But for you and I, brother and sister who Pero- are in Christ Jesus, Pero para usted y para mí que estamos en Cristo, God came and He paid that price in complete Cristo Jesús vino y pagó ese precio so that you and I can have life and life in abundance. para que usted y yo tengamos vida y vida en abundancia. And that's why I quote the Apostle Paul. Y por eso digo lo que dijo el apóstol Pablo. He who's in Christ Aquel que Jesus, está en Cristo Jesús, amen, there is no condemnation for no hay such. condenación. Somebody give honor and glory to Toda gloria y God. honra al Señor. Somebody who realizes Alguien que realiza that God has forgiven and shown mercy over every single one of us. que Dios ha perdonado y enseñado su misericordia. I want to take us to the very beginning of this whole passage. Y vamos a ir al principio de esta escritura. If we see in the trajectory or in the history of the Israelites, Y vemos por la trayectoria del pueblo de Israel. Israelite in its beginning, Los israelitas en el principio they were under a theocracy where they were governed directly by God. estaban siendo gobernados directamente por Dios. We see that their strength came directly from God. Y vemos en las escrituras que su fuerza venía directamente de They were Dios. prospering under God. Estaban prosperando bajo Dios. God dwelt in the midst of His people. Y el Señor habitaba en medio de su pueblo. He spoke to His people. Él
hablaba a su pueblo. He spoke through the priests and the prophets at that time. Él hablaba por medio de los sacerdotes, los profetas de ese tiempo. But what the Israelites failed to understand Pero lo que los israelitas fallaron a entender is that their strength came directly from God. era de que la fuerza venía directamente de Dios. And there came a point in their lives where they said, we want to be like the other nations. Y llegó un punto en la vida de ellos que anhelaron ser como las otras naciones. We want to have a king for ourselves. Queremos un rey para nosotros. We want to have a king here physically that can govern over us. Queremos un rey al cual nos pueda gobernar aquí físicamente. And God said, well, if that's what you want, He granted them. Y el Señor dijo, pues lo que quieren y se los dio. And we see there in 1 Samuel how that new, amen, stage in their life began. Y vemos cómo en Samuel empezó esta nueva etapa para They los get their first israelitas. king, King Saul, Ahí llega el primer rey, el rey Saúl, who reigned for 40 years. el que reinó por 40 años. Then we see David, the new king after that, Y después vemos a David, who also reigned for 40 que years. también reinó 40 años. And then we get Solomon, another king, the third king, who also reigned for 40 Y years. vemos a Salomón, el tercer rey, otros 40 años. And then the kingdom split. Y después vemos cómo el reinado We have the se north divide, and the south. norte y sur. And now every tribe has a king of their Y own. cada tribu, esas dos tribus ahora And- tienen sus reyes And propios. some kings followed God, Y unos siguieron al Señor and others followed idols. y otros a ídolos. That's the risk we take as humans. Ese es el riesgo que tomamos como humanidad. When we put God to the side and we want to be governed by a king. Cuando ponemos a Dios a un lado y buscamos un reinado When humano. we are governed by a king, we are governed by man who has flaws. Cuando tenemos a un rey humano, ahora tenemos faltas y fallas. Don't put your sight on man. Porque la vista está en el hombre, no la Put pongas your ahí. sight on God who is perfect. Pon la vista en el Señor que es perfecto. So Israel now finds themselves in this situation. They're governed by a man by the name of Ahab. Y ahora Israel está en esta situación. Tienen un rey que se llama Ahab. And the Bible speaks of this man. Y la palabra nos habla de este hombre. It says that like him, there was no other. Y dice la palabra que como él no había otro. He's not talking about it in a good Y way. no de una manera buena, He's talking about it in a bad way. sino en una mala manera. Like him, there was no other before him. Como él no había ningún otro antes. In other words, up to this point, he is probably the worst king in history. En otras palabras, hasta este punto, Ahab ha sido el peor rey. And Ahab is not new in the sense that he knows who God is. Y él no es nuevo en el sentido de que conoce a Dios. He has seen God's power firsthand. Él ha visto el poder de Dios. Because if we see in chapter 19 of 1 Kings, Porque si vemos en el capítulo 19 de we Primera de see Reyes, how the prophet Elijah, vemos como el profeta Elías, perdón, he destroys the 400 false prophets of Baal. destruye a los 400 falsos profetas de Baal. And after that great triumph victory, Y después de ese gran triunfo, victoria, Elijah finds himself fleeing for his life. vemos como Elías está huyendo por su Because vida. Ahab and his wife Jezebel, Porque el rey Ahab y su esposa Jezabel they are now seeking to kill Elijah, the prophet of God. ahora buscan cómo matar al profeta de Dios. And if you know this passage, you know that Elijah finds himself in a dark stage of his life. Y hemos leído que en estos tiempos Elías se encuentra en un momento oscuro de su He vida. is hiding in valleys. Está escondiéndose en los valles. He's alone and he's afraid. Está solo y con temor. So much to the point that he even desires death upon his life. Llega al punto que aún él desea la muerte a su vida. He's in a spiritual crisis. Está en una crisis espiritual. But then the angel of the Lord comes to him and ministers to him. Pero el ángel de Jehová viene y ministra a And él. word of God tells Elijah, Y la palabra de Dios viene a Elías get up because there are still 7,000 that have not bowed before Baal. y le dice, párate porque hay todavía 7,000 que You no might se han feel like you're inclinado. alone. Tú quizás sientes que estás solo. You might feel like all of Israel has turned away from God. Quizás sientas que todo Israel se ha alejado de Dios. You might feel like your ministry has no purpose anymore Quizás sientas que tu ministerio no tiene because there's no one propósito. willing to no longer listen to the word of God. Porque quizás ya no quieren escuchar la palabra de Dios. But the word of God tells Elijah there are still 7,000 Pero Dios le dice a Elías, todavía hay 7,000 who have yet to bow before this false
god Baal. que no se han inclinado a Baal. And the Bible doesn't necessarily tells us who exactly these 7,000 are. Y la palabra de Dios nunca nos menciona quién son estos 7,000. We're just introduced to them subtly in the Bible. Nomás son introducidos así a We la see- palabra. We see how Elijah meets with this Shunammite woman Vemos como Elías se encuentra con la tsunamita who she invites him into his house. y lo invita a su casa. She begs him to stay in her house because she recognizes that Elijah is a representation of God. Y le ruega que se quede en su casa porque Elías representa a Dios. Something tells me that this woman is one of those 7,000. Y algo a mí me deja saber que ella es una de esos 7,000. And then we get here to 1 Kings 21. Y ahora llegamos aquí a Primera de Reyes 21. This Bible portion talks about a man by the name of Naboth. Y esta porción de la Biblia nos habla de Nabot, He's a God-fearing man. un hombre temeroso de He Dios, does not worship false idols like Baal. que él no sirve a los falsos ídolos. Although he's under the governing of this man Ahab, Aunque él esté bajo el gobierno de he is de still a Ahab, fearful man who follows God. todavía teme a Dios. And although the Bible doesn't tell me, Y la palabra no nos dice, this man Naboth is likely one of those 7,000 who have not bowed before Baal. la palabra no nos dice que Nabot es uno de los 7,000, pero así yo lo creo. And I want to read to you from verse 1 down to 3, and then I'll let my sister follow through. And this is the introduction to this passage. And it says, "And it came to pass after these things that Naboth, the Jezreelite, had a vineyard that was in Jezreel, hard by the palace of King Ahab of Samaria." Verse 2. "And Ahab spoke unto Naboth, saying, Give me thy vineyard, that I may have it for a garden of herbs, because it is near unto my house, and I will give thee for it a better vineyard. Or if it seems good to you, I will give thee the worth of it in money." And number 3 it says, "And Naboth said to Ahab, The Lord forbid it, that I should give the inheritance of my fathers unto thee." Amén. Primera de Reyes, capítulo 21, del 1 al 3 nos dice, después de estos sucesos, resultó que un hombre llamado Nabot de Jezreel tenía una viña en Samaria, junto al palacio del rey Ahab. Y Ahab habló con Nabot y le dijo, tu viña está cerca de mi palacio, dámela a cambio de otra mejor. Quiero plantar allí un huerto de legumbres. Si lo prefieres, te pagaré con dinero lo que valga. Pero Nabot le respondió, que el Señor me libre de hacer eso. Yo no puedo vender la herencia de mis padres. When I read this portion of the Bible, Al leer yo esta porción de la escritura, something lets me know and reminds me algo me recuerda that the enemy is always trying to go after God's children que el enemigo siempre está detrás de los hijos de Dios and trying to steal and take away what God has given every single one of us. y de robarnos de lo que el Señor ya nos ha And I dado. wonder if there's anybody here today, this Y morning, me pregunto si hay alguien hoy aquí who just like Naboth can tell the enemy que así como Nabot puede decirle al enemigo that what God has given you and I is not for sale. que lo que el Señor nos ha dado a nosotros no está en venta. This takes me back to Genesis 25. Y esto me lleva para atrás a Génesis I'm not going to 25. preach that portion. I'm just going to simply summarize it. Y es nomás un resumen. But we see in Genesis this man, Jacob, and his son, and his brother Esau. Y vemos allí en Génesis a Jacob y su hermano Esaú. Jacob was a younger child or Eh, younger son. Jacob era el menor He is described to be more of a home caregiver. y Jacob era más como un hombre de casa, He was probably more inclined to his mother, más inclinado a su madre. while his older brother Esau, Al contrario de su hermano Esaú, the Bible said that he was the one that would go out and hunt for his own food. la palabra nos dice que Esaú salía y
cazaba. He was probably more aggressive in a sense. Quizás era más agresivo He was probably more inclined towards his father. y más inclinado hacia su padre. And the Bible reminds us in this passage Y la palabra nos recuerda, that one day Esau goes out to hunt nos recuerda que un día Esaú salió a cazar and he's unsuccessful. y nada pasó. He comes back home and the Bible said that he was hungry. Y dice que llega a casa y tiene hambre. And he finds his brother cooking a pot of stew. Y encuentra a su hermano Jacob cocinando. And the Bible says in this passage Y la palabra nos dice that Esau comes into the tent que Esaú entra a la casa and he tells his brother Jacob, give me a bowl of that soup, y le dice a su hermano, dame un plato de lo que has hecho. for I am hungry and I'm about to faint. Porque tengo hambre y me voy a desmayar. He was in a position of crisis. Estaba en una posición de crisis, He was in a vulnerable position in his life. una posición muy vulnerable. So much to the point that he thought he was going to perish. Tanto que él sentía que iba a morir. And he tells his brother, quick, I urge you to serve me some of that soup you're making. Y le dice a su hermano, apúrate, ayúdame, sírveme. And Jacob understands. Y ahí Jacob comprende. Esau is in a critical situation in his life. Esaú está en una situación crítica. He is in a vulnerable stage in his Es life. vulnerable. I'm going to give him a soup, Le voy a dar lo que me pide, but I'm going to ask for something in return. pero a cambio de algo. And he tells them, I will give you a bowl of soup, Y le dice, yo te doy el alimento, but in return I need you to promise me one thing. pero tú me vas a dar a mí algo. You're going to promise me that you're going to give me the inheritance that my father has given you. Tú me vas a prometer tu herencia que mi padre te va a dar. And Esau tells them, I don't care, you can have whatever you want. Y Esaú le dice, no me importa, te lo doy. Just hurry up and give me some of that soup because I'm about to faint. Nomás apúrate y dame porque voy a And desmayar. I can imagine Jacob feeding him that bowl of soup, Y me imagino a Jacob just in sirviéndole. his mind thinking, I have now gained the inheritance of my brother. Y en su mente quizás pensando, he obtenido la herencia And de I mi hermano. imagine maybe after finishing that soup, Y quizás al terminar su comida, an hour passes, a lo mejor una hora pasa, 2 hours passes. 2 horas, Oh no, I'm getting hungry again. y ya tengo hambre otra vez. All of a sudden, I feel like that soup was not sufficient. Y quizás ese alimento no fue suficiente. Give me more of that soup. Dame más. And I can imagine Jacob telling him, a deal is a deal. Y quizás Jacob me pudiera imaginar And diciéndole, I can imagine Esau thinking after that point, un trato es un trato, Esaú pensando, I have done foolishly. he hecho mal. I have sold the inheritance of my father He vendido la herencia de mi padre for a bowl of soup, por un plato de alimento. something so temporary Algo tan temporal that was insufficient, que era insuficiente, and now I have lost it all. perdón, insignificante, y ahora If- lo he perdido. If there's something that you can take from this small passage, Y si hay algo que podemos tomar de este mensaje, it's careful, brother and sister, ten cuidado, hermano, hermana, who you speak to, con quién hablas, who you associate con with, quién te asocias, who you trust con quién in confías times of en el crisis, momento de crisis, who you open up a to quién te abres when you feel like you're going to faint. cuando sientes que vas a It desmayar. could be that the enemy Puede ser que el enemigo is ready to steal, está listo para is robar, ready to rob you está listo para from robar what God has given de lo you. que Dios ya te ha dado. But I thank God that there's a church in this place, Pero le doy gracias a Dios por un that pueblo thus the circumstance you find yourself que a pesar de in, las you circunstancias can stand before the enemy. te puedes levantar en frente del You can enemigo, stand before Ahab, te puedes levantar a frente and de you can let him Ahab know my inheritance is not for y le sale. puedes decir mi herencia no What está en God has venta. given me, Lo que Dios me ha it is dado not no negotiable. se negocia, It is not for trade. no está para un What God intercambio. has given you, brother and Lo que sister, Dios nos ha dado, you have been washed with His blood. tú has sido lavado con It su is sangre. not for No sale. está en venta. Be careful who you speak to Ten cuidado con in quien times hablas of en el crisis. momento de crisis. Instead, put your sight on the Pon Lord, tu mirada en el who is Señor, willing to show love and que mercy te quiere mostrar amor for y all those who fear misericordia Him. para todo aquel que le teme. Somebody turn to your neighbor and let him know it is Voltea a not tu for sale. vecino y dile, no está en venta. My inheritance is not for sale. Mi herencia no está en venta.
I can imagine this conversation between Naboth and Ahab Me imagino la conversación entre Nabot y Ahab. was not a subtle conversation. Quizás no fue la más fácil. I want to imagine Naboth being passionate and aggressive Quiero imaginarme al rey Ahab quizás con agresión, with a lot of passion behind his words. con pasión detrás de sus palabras. My inheritance is not for sale. Y Nabot, igual, mi herencia no está por Because venta. he says it here in this text. Y aquí lo dice en esta escritura. The Lord forbid. El Señor que no me permita, The Lord forbid that I should give the inheritance of my father. de dar yo la herencia de mi padre. I want to believe that there was a lot of passion behind those words. Quiero imaginarme una pasión detrás de las palabras Enough de to Nabot. probably scare that king away. Suficiente que lo asuste a ese rey. He walks away shamefully. Y dice la palabra que se va humillado. Because if we read verse 4, and I'll read from verse 4 to 6, and then I'll let my sister read it. Verse 4 continues to say, and Ahab came into his house, heavy and displeased. He was upset over this conversation because of the word which Naboth the Jezreelite had spoken unto him. For he said, I will not give thee the inheritance of my father. And he laid himself down in bed. He turned his face away, and he would eat no bread. But Jezebel, his wife, came to him and said unto him, why is thy spirit so sad that thou eatest no bread? Why are you so sad, Ahab, that all you do is lay in bed, you have not ate or drank? And Ahab responds, well, it's because I spoke to Naboth the Jezreelite and said unto him, give me thy vineyard for money, or else if it pleases thee, I will give thee another vineyard for it. And he answered, I will not give thee my inheritance or my vineyard. El verso 4 al 6 nos dice, Ahab regresó a su palacio triste y decepcionado porque Nabot le dijo que no podía vender la herencia de su padre. Y se fue a la cama sin comer y sin querer ver a nadie. Entonces Jezabel, su mujer, entró en su alcoba y al verlo triste le preguntó, ¿por qué estás tan desanimado? ¿Por qué no comes? Y Ahab le respondió, fui a ver a Nabot de Jezreel y le pedí que me diera su viña a cambio de otra mejor, o que si quería dinero yo se lo pagaría, pero me dijo que no me daría su viña. Amen. And as we move on in this text, we see how his wife Jezebel plots an evil plan against Naboth. Y al continuar la historia vemos como su esposa Jezabel hace un plan malvado contra Nabot. Because verse 7, and I'll read verse 7 and I'll let my sister read it. It states, and Jezebel his wife said unto him, dost thou not govern the kingdom of Israel? Arise and eat bread, and let thy heart be merry. I will give thee the vineyard of Naboth the Jezreelite. Y como vemos en la escritura 7, dice, entonces Jezabel le preguntó, ¿y acaso no eres tú el rey de Israel? Vamos, come y emborráchate. Yo me comprometo a darte la viña de Nabot. Amen. We see in this small passage how this wicked woman Y vemos como esta mujer is actually the one who is governing Israel at that time. en sí es la que está reinando, gobernando Israel. Ahab, her husband, is the king. Ahab es el rey, But she's really the one managing things behind closed walls. pero en verdad ella es la que está detrás de las cortinas haciendo las cosas. You went down to speak to Naboth and he refused to give you his inheritance. Tú fuiste a hablar con Nabot y él no te quiso dar la herencia. That's why you're laying down in bed all depressed without eating. Y por eso estás en cama triste y deprimido. Have you forgotten who really is in charge here? ¿Acaso te ha olvidado quién está a cargo aquí? Get up and eat something. Párate y come. I will take care of everything else. Y yo
Yo me encargaré de lo demás. I will make sure you get what you want. Yo me encargaré de que tú And if you recibas lo que continue to read quieres. this passage in its complete text, Y al continuar esta historia, the Bible tells us that then Jezebel writes a letter authorized by King Ahab. y vemos como Jezabel escribe una carta autorizada por el rey The Ahab Bible said that she sends out a letter in his name. y la manda a nombre de él. And she calls for all the elders and the principalities of this kingdom. Y ella llama a todos los ancianos de este reinado. And she calls for a fast. Y ella llama a un ayuno. And then she calls that she calls that Naboth be brought forth. Y ella pide en esta carta que traigan a Nabot. And she says here in verse 10, and she sat 2 sons of Belial next to Naboth. Y dice en el verso 10 que sean presentados como testigos 2 sinvergüenzas que acusen a Nabot. This word Belial means worthless and wicked men. En otras palabras, hombres sin valor y malvados. And in this letter that she writes, Y en esta carta que ella escribe, she tells or gives instructions to them. ella les da instrucciones. When they sat next to Naboth, the Jezreelite, Cuando estén con Nabot, el Jezabel, they will bear false witness before him. ellos están para acusarlo falsamente. And they will say that Naboth has blasphemed God and the king. Y dirán que él ha blasfemado contra el Señor y contra el rey. Because the act of blaspheming God and the king Porque el acto de blasfemar was punishable by death at that point. contra el Señor y contra el rey era de muerte. And then you will carry him out from the palace, Y dice la carta que se arrojaría a las calles where then he will be stoned and killed. y entonces apedrado fuera hasta muerte. And we continue to see how this woman then executes this evil plan. Y vemos cómo ella ejecuta este plan She sends this letter out. y manda esas cartas It lands on the hands of those who it's supposed to. y llega a las manos indicadas And they do exactly as she says. y tal como ella quiso, se hizo. These men call for a fast, Los hombres llamaron a un ayuno and they call for Naboth, y mandaron traer a Nabot. and they do as they had plotted against him. Y así como fue indicado en la carta, se hizo hacia él. They testify that Naboth has blasphemed God and the king. Y lo acusaron falsamente de blasfemar contra el rey y contra el Señor. They take him outside of the palace, they stone him, and they kill him. Y lo sacan fuera del palacio donde lo apedran y And then lo matan. they sent this letter back out, or notice back out to Jezebel. Y mandaron a Jezabel saber. And they let him know that plan has been executed, Naboth is dead. Y le dicen, tu plan ha sido, tus deseos han sido hechos y ya Nabot. So Jezebel goes over to Ahab, Y entonces Jezabel va con su esposo Ahab and he tells him, Ahab, y le dice, Ahab, get up, levántate, go down to Naboth's vineyard, ve a la ay, se me fue. Ve al terreno de Nabot and take possession of it. y toma posesión de ella. And I can imagine Ahab getting up, Y puedo imaginarme a Nabot levantándose. probably telling Jezebel, how did you convince this man to give me his inheritance? ¿Cómo convenciste a este hombre a darme su What kind of herencia? deal did you make with Naboth to give me his inheritance? ¿Qué trato hiciste con Nabot para su herencia? And Jezebel tells him, well, there's no deal really. He's actually dead. Y Jezabel quizás diciéndole, no hubo un trato, ya está muerto. Don't worry about what I've done or what happened to Naboth. Just know that he is dead. No te preocupes de qué pasó con Nabot, nomás And we sea see- que está muerto. We see out in Chronicles also Y vemos también en el libro de Crónicas, that not only Naboth was killed, but also his sons. no nomás Nabot fue el matado, sino aún sus hijos. So that there was nobody who could take the inheritance that followed. De manera que nadie podía tomar la herencia, la viña que le habían, era de Nabot. So Ahab runs down to that courtyard Y Ahab llega baja and he descends into Naboth's vineyard. y desciende a la viña de Nabot. And I can imagine Naboth all of a sudden
Ahab feeling a sense of relief. Y me puedo imaginar quizás a Ahab sintiéndose relajado, I can't believe it. I finally have that inheritance that I wanted. quizás con contentamiento, no lo puedo creer, ya tengo la viña que And I quería. can imagine him looking over that property. Y quizás examinando la propiedad, He's probably saying, I'm going to clean all this out. quizás imaginándose voy a limpiar aquí, voy a limpiar allá, I'm going to build here and I'm going to build there. voy a edificar aquí y allá. And then all of a sudden, he thought that he had gotten away with it. Y él pensó que se había salido de su manera. He thought no one knew what had really happened to Naboth. Quizás pensando, nadie sabe lo que le pasó a Nabot. But he forgot about God. Se le olvidó de Dios. I thank God for a God of judgment. Doy gracias a Dios por un Dios de juicio. A God who is always ready to defend his children. Un Dios que siempre está listo para And defender a sus hijos. remember how we mentioned that during this time Elijah was behind the scenes. We don't see much of Elijah at this point. Recuerden que mencionamos al principio que no vemos mucho de Elías en este momento. God brings Elijah once again into the scene. Pero una vez más Dios trae a Elías a la escena. And he tells them, I want you to go down to Ahab and preach to him a sermon. Y dice, quiero que vayas con Ahab y le prediques tal sermón. I want you to preach to him a sermon of judgment. Quiero que le prediques un sermón de juicio. He is down there right now in the land that does not belong to him. Él está en una tierra ahorita, Ahab, que no le pertenece a él. He is in Naboth's vineyard. Está en la viña de Nabot. And I have some words that I want you to tell him for me. Y hay palabras que yo quiero que tú le des a él. If you read with me verse 17, I'll read from 17 to 19 and I'll let my sister follow through. And it says in 17, and the word of the Lord came to Elijah the Tishbite, saying, Arise, go down and meet Ahab, king of Israel, which is in Samaria. Behold, he is in the vineyard of Naboth, where he has gone down and taken possession of it. And thou shalt speak to him, saying, this is the message right here, this is the preaching. Thus saith the Lord, Hast thou killed and also taken possession? And thou shalt speak to him, saying, Thus says the Lord, In the place where dogs lick the blood of Naboth, shall dogs lick thy blood, even thine. Amen. Amén. El versículo 17 al 19 nos dice, pero la palabra del Señor vino a Elías el tisbita y le dijo, ve ahora mismo a Samaria y busca al rey Ahab. Está en la viña de Nabot, pues ha ido a tomar posesión de ella. Y vas a decirle lo siguiente, así ha dicho el Señor, ¿no es verdad que asesinaste a Nabot para quitarle lo que era suyo? Pues así ha dicho el Señor, en el mismo lugar donde los perros lamieron la sangre de Nabot, lamerán también tu propia sangre. Amen. So Elijah receives a sermon from God Elías recibe este mensaje de Dios with instructions to go down and speak to this wicked man. con instrucciones de ir a hablar a este hombre. And verse 20, I'll read 20 and then I'll let my sister read it. Verse 20 says, And Ahab said to Elijah, Hast thou found me? Oh, I'll read it one more time. And Ahab said to Elijah, that's the king speaking to Elijah after he comes down to meet with him, Hast thou found me, O enemy of mine? And he answered, I have found thee, because thou hast sold thyself to work evil in the sight of the Lord. Pero Ahab le replicó a Elías, ¿a fin me has encontrado, enemigo mío? Y Elías le respondió, te he encontrado porque te has hecho esclavo de la maldad en la presencia misma del Señor. And 21 it says, Behold, I will bring evil unto thee, and I will take away the posterity, and will cut from Ahab every man, bond or free, left in Israel. Pero el Señor te dice, voy a castigarte, voy a barrer hasta el último varón de tu palacio, sea libre o esclavo como si fueran polvo. 22 continues to say, And I will make thine house like the house of Jeroboam, the son of Nebat, and like the house of Baasha, the son of Ahijah, for the provocation wherewith has provoked me to anger and made Israel to sin. 22. Lo mismo que hice con la familia de Jeroboam,
hijo de Nabat, y con Basa, hijo de Agías, lo voy a hacer con tus descendientes, porque te has rebelado contra mí y has hecho pecar a mi pueblo para provocar mi enojo. And 23 and 24 is also a message for Jezebel. And it says, 23, and of Jezebel also spoke the Lord, saying, the dogs shall eat Jezebel by the wall of Jezreel. 24, him that dies of Ahab in the city, the dogs shall eat, and him that dies in the fields shall the fowls of the air eat. 23 y 24, y en cuanto a Jezabel tu mujer, yo, el Señor, declaro que los perros se la comerán en la muralla de Jezreel. A cualquier descendiente tuyo que muera en la ciudad, se lo comerán los perros, y al que muera en el campo, se lo comerán las aves de rapiña. And listen to 25 and 26. This is a description of what God, or how God sees this wicked man Ahab. 25 it says, but there was none like unto Ahab, who did sell himself to work wickedness in the sight of the Lord, whom Jezebel his wife stirred up. 26, and he did very abominably in following idols, according to all the things as did the Amorites, whom the Lord cast out before the children of Israel. Y el verso 25 y 26 es una descripción de cómo Dios miraba al rey Ahab. Y dice, en realidad ningún otro rey fue como Ahab, incitado por Jezabel, su mujer. Se entregó a hacer lo malo a los ojos del Señor. Fue un rey despreciable, pues se fue en pos de los ídolos, a la manera de los amoreos, pueblo al que el Señor desterró de entre los israelitas. When God talks about Ahab, he says, like him, there was no other. Cuando Dios habla de Ahab, dice que como él no había otro. And if you read in Hezekiah, we see that God also uses that description for that king at the time. Y también vemos como Dios menciona algo muy similar con el rey Ezequías. When he talks about Hezekiah, he says like, Hezekiah, there was none other, because Hezekiah had turned Israel back to God. Porque Ezequías dice que no había otro como él. ¿Por qué? Porque él había regresado al pueblo hacia Dios. But Ahab is completely opposite. Pero Ahab es lo opuesto. Like him, there was no other who had sold himself to do evil in the sight of the Lord. Porque Ahab había hecho lo contrario y ha hecho lo malo delante de Dios. And he describes him as an abomination before the Lord. Y lo describe como una abominación delante del Señor. The Bible describes God to having a sense of smell in many occasions. En muchas ocasiones la palabra habla de cómo el Señor tiene un sentir de olfato. Amen. He says that the Bible says that our worship comes before the Lord's throne as a fragrance acceptable unto him. La palabra nos dice cómo nuestra adoración llega como un olor fragante ante la presencia del Señor. But when he speaks about Ahab, Pero al hablar de Ahab, he talks about him as an abomination. habla de él como una abominación. An abomination is something also that you reject upon smelling it. Una abominación es algo que tú deshaces o desechas al olerlo. And that's how God sees Ahab. Y así mira Dios a Ahab. Not only is he a wicked man, No solo es un hombre malo, not only is a man who follows idols, un hombre que sirve a los ídolos, not only is he a man who sold himself to do evil, que se vendió a hacer lo malo. he's a man who whose smell appears to be an abomination before the Lord. Es un hombre que su olor es una abominación ante el Señor. And listen to 27, that's our focus text, 27. And it came to pass when Ahab heard those words that he rent his clothes and put sackcloth upon his flesh. And he fasted and laid in sackcloth and went softly. Y la escritura clave de esta predicación está en el 27. Después de que Ahab escuchó a Elías, se rasgó sus vestiduras reales, se vistió de cilicio y ayunó. Luego se acostó sobre cenizas y ahí durmió y anduvo humillado ante el Señor. Amen. And I want to make that comparison also with Hezekiah. Y quisiera hacer esa comparación con el rey Ezequías. Because if you know the story of Hezekiah, we see that he finds himself sick.
Porque al ver la historia del rey Ezequías vemos que él está enfermo. And word of the Lord comes down to the prophet at that time, Isaiah. Y dice la palabra que llega por medio de Isaías, el profeta, palabra. And he tells him, go down and preach a sermon to Hezekiah who's in his palace about to die. Y le dice, lleva tal mensaje a Ezequías que va a morir. Tell him that to get his house in order, for he shall surely die. Y le dice que prepare su casa porque va a morir. And when he hears this message, Hezekiah cries out. Y cuando Ezequías recibe este mensaje, él también llora. He tells God, remember how I have walked faithfully before Y you. le dice al Señor, recuerda cómo he caminado fielmente contigo. And in that moment, he humbles himself and he turns away towards the wall. Y en ese momento dice la palabra que se humilla y también voltea su mirada hacia la pared. And the Bible tells us that Isaiah then leaves those courtyards and is walking back. Y dice la palabra que el profeta Isaías está saliendo del palacio. And before even leaving the palace, word of God comes to Isaiah once again. Y antes de salir del palacio, la palabra de Dios llega a Isaías. He una vez tells más. him, go back and tell this king Hezekiah that I have extended his life 15 years more. Y le dice, di a Ezequías que le he extendido la vida 15 años más. Something happens when you and I, brother and sister, humble ourselves before the Lord. Algo pasa cuando nos humillamos delante del Señor. Something tells me that God inclines his ear to those who cry out to him. Algo me dice que cuando nos inclinamos a él inclina su oído a escucharnos. We see how he does it to this wicked man Ahab, Porque vemos cómo lo hace aún con Ahab, un hombre malo, who did wickedness before the Lord, que hizo lo malo delante del who Señor, sold himself to do evil before the Lord, que se opuso a hacer lo malo delante who was del Señor. he was an abomination before the Lord. Era una abominación del And, Señor. and Ahab humbles himself. Pero Ahab se humilló. He goes through these motions of repentance. Va por un proceso de arrepentimiento. His repentance is incomplete. Y su arrepentimiento es incompleto. It's just an outward repentance that he shows. Es nomás un arrepentimiento de afuera. You might think, why do you say that? If he tore his clothes, he wore sackcloth and humbled himself. Y tú dirás, ¿por qué dices eso? Si la palabra nos dice que rasgó sus vestiduras. Nowhere in this text do we see Ahab going back and giving back what doesn't belong to him. Porque en ninguna parte de esta escritura vemos que Ahab regresa lo que él quitó que no le He pertenecía. doesn't rebuke his wife either. Y nunca reprende a su esposa. He doesn't also turn away from idolatry. Y no se voltea de la idolatría. He just simply humbles himself. Nomás se humilló. His repentance was only 50%. Quizás su arrepentimiento nomás era 50%. But that was enough to get God's attention. Pero fue suficiente para agarrar la atención del Señor. That was enough to get God's attention and tell him, well, judgment will not come in your days, but instead in the days of your children. Y fue suficiente para que el Señor le dijera, el juicio llegará no en tu tiempo, sino el de tus hijos. That's why I like to make that comparison this morning. Y por eso es que quise hacer esa comparación esta mañana. That Ahab got a postponement to his judgment, Que a Ahab el Señor pospuso el juicio, but God wiped our sins completely away. pero Dios lavó nuestros pecados. There's a difference between them and us. Hay una gran diferencia entre ellos y nosotros. That God has taken judgment from Que el us. Señor nos ha quitado el juicio. And listen to the conclusion of this text. Y escuchemos la conclusión de esta escritura. I invite you to stand on your feet. We're getting ready Por favor, to puestos de conclude. pie. Verse 28 and 29. It goes on to say, and the word of the Lord came to Elijah the Tishbite, saying, seest thou how Ahab humbled himself before me? Because he humbled himself before me, I will not bring the evil in his days. But in his days of his sons, I will bring the evil upon his house. Y concluye la escritura con el 28. Entonces la palabra del Señor vino a Elías el tisbita y le dijo, ¿ya viste cómo Ahab se ha humillado ante mí? Solo por eso, y mientras viva, no le enviaré la desgracia que le había anunciado, pero su hijo y sus descendientes sí la padecerán. And when I read this whole passage, brother and sister, Y al leer toda esta escritura, something came to my heart.
algo vino a mi corazón. If God is willing to forgive or postpone judgment over a man like Ahab, Si Dios estuvo dispuesto a posponer un juicio sobre un hombre como Ahab, if he's willing to grant 15 years more to Hezekiah, si pudo darle 15 años más a Ezequías, I wonder what God is willing to do for you and me I, pregunto qué es lo que Dios puede hacer por usted y por who mí. are his children and have been washed with his blood. Somos sus hijos lavados por medio de su sangre. If we humble ourselves before him. Si nos humillamos delante de él. 29 says, seest thou how Ahab has humbled himself before me? El versículo 29 dice, mira, ¿vistes cómo Ahab se ha humillado ante mí? Seest thou how he has repented and humbled himself before me? ¿Ves cómo se ha arrepentido y humillado? I think I'll show him some mercy. Creo que le mostraré misericordia. Brother and sister, I think that if we humble ourselves before the Lord, Si nos humillamos delante del Señor, it could be that God can look down on his children el Señor puede mirarnos and probably tell his angels, just as he told Elijah, y quizás decirle a sus ángeles, como le dijo a Elías, seest thou how my children have humbled themselves before me? ¿ves cómo mi pueblo se humilla delante de Have mí? you seen how my church has repented before me? ¿Ves cómo mi pueblo se arrepiente delante Have you de mí? seen how my son and daughter has humbled themselves ¿Ves before cómo mis me? hijos, mis hijas se arrepienten? I think I'll show them some mercy. Mostraré mi misericordia. Something happens when you and I, brother and sister, Algo pasa cuando nosotros, when we humble ourselves before the Lord, cuando nos humillamos delante when del we Señor, repent with all our cuando hearts. arrepentimos con nuestro God corazón. looks down on his church, El Señor mira a su pueblo and I imagine he's always looking for an y opportunity Él siempre está buscando la to oportunidad show love and mercy. para mostrarnos su amor y But misericordia. something has to happen from Pero you and algo tiene I. que pasar de nuestra He's parte. looking for somebody who's willing Él busca a alguien que está to humble dispuesto a themselves. humillarse. I wonder what he's willing to do for you and Me I. pregunto, ¿qué hará por usted If y we por mí? simply come before the Lord Si venimos delante del and Señor say, I'm wrong and you're y right. decimos, Señor, estoy If we mal, humble ourselves, me humillo delante de ti. it could be that God will look upon El us Señor nos mirará and say, did you see that? y quizás decir, mira Did you esto, see how my children have mira humbled cómo mis hijos themselves? se han humillado. I think God shows them some mercy this Mostraré mi morning. misericordia. I invite you to come to this Les altar, invitamos brother al and altar. sister. Amén. If God can show mercy to a man like Ahab, imagine what God can do for you and I. Si Dios está dispuesto a enseñar misericordia sobre un hombre tan perverso que se vendió a la iniquidad, un hombre que la palabra de Dios dice era abominable delante de él, yo solamente me imagino lo que Dios está dispuesto a hacer para usted y para mí este día, que somos sus hijos de Dios, hemos sido lavados con su sangre.